Ntumbudde. Kansubire muli bulungi bulungi asinzira okuwuliriza. Nange ndi bulungi. Essaawa ziri bbiri zennyini ezakagezi kale tekunnako kakowadde dakiika n'emu nze nabasuubiza okuba nti ngenda okujja. Muli mutya bannyabo ne bassebo bwe naba Uganda bulungi asinzira okuwuliriza kansubire muli bulungi. Nga bwe nabasuubiza ku saa bbiri zennyini ezakawungezi nja kuba ntuuse ntumbudde. Mayinze sirimba budde kuba nakolako bwa prefect ku ssomero nga nze time keeper. Obudde mba mmanyi bulungi obukwasaganya era kyemba njogedde mba nkituukize. Saa ziri bbiri zennyini ezakawungezi nga bwe nabategeeza nti ngenda kuba ntuuse era ntuuse. Notification tennagira ensonga sinagirabako kuno naye nga mutegeeza baakatuuka nti omukulu atumbudde. Twagala kumanya ensonga zaale bwe zibadde mu matumbi ga leero n'enkya ku makya bwe zinaabeera. So yakatuuka tegeeza muno nti omuntu atuuse oba omukulu atuuse asobole okunnyonnyola ensonga zino. Notification yiye etuuse so nno musambyeko ng'eyagenda okwewola. Kubanga oba ogenda okwewola tolinda budde kukwata olw'ensonga oyinza ogenda okwewolako oyinza osanga budde ng'agenze ate n'okifuuwa ng'okizza munda. So mutegeeze bannammwe nti omukulu atuuse. Buli omu agezeeko okutegeeza munne nti video tennatandika tukyali mu kulamusa ku bantu nga bulijjo. So njala nnyo okusooka okubebaza bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzira okuwuliza kansubire muli bulungi nange ndi bulungi. Tekiba kya bulyaza amaanya nno obutasooka kubuuza ku bantu naddala abantu abawangalira mu metalo w'amayanja abali mu America, abali e Canada, abali mu Europe, okusingira ddala abali mu Bungereza mwenna mbatumidde nnyo. Abali ate mu Middle East mwe sina kyenyiza bagamba. Abali mu kukalu Africa sina kyenyiza bagamba n'abali waka wennyini ku ntabiro wennyini nammwe mbalamusiza kansubire muli bulungi. Njalo okubaza mukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu okuvaayo kuwa kye tuyita clarification olwali ku press conference ne bakulembeze banno ab'ekibiina kya NUP nti mwebale nnyo mubalira ddala okuwa confidence abantu n'okupassinga message okutegeeza eggwanga n'okutegeeza amagye ga gavumenti ne Yusuf Tabaisirwa mutabani wa Karekyezi nti ekimala kimala amateeka galina okuddawo gakole buli kimu kibe kirina okuba nga kikola. So mbalamusiza nnyo mwenna ndowooza kansubire buli omu bamaze omubuuzaako. Njala otumira ku bantu b'Embaale mwenna, njala tumira abantu b'Ekugaba Road mwenna batumidde nnyo n'abantu mwenna. So nga bwe nabagambye nti njala muntagingire Chief Justice, njala muntagingire Road Development Center, njala muntagingire Rebecca Kataga alitwala, njala muntagingire balooya bonna abali mu Uganda buli yasoma mateeka, njala muntagingire Yosef Tabaisirwa mutano wa Karekyezi kennyini, njala muntagingire ebitongole by'okwerinda byonna, police, amagye, military, piso byonna mubiteeke wano. Then njala okutumirako nga sinnatandika nkimanyi video eno Yosef Tabaisirwa mutabani wa Karekyezi kwoli era ondaba, manyi Janet Kembabazi kwoli ku video eno ondaba, manyi buli kitongole kyonna ekyo by'okwerinda mu Uganda kindaba, era ne musefulumu zammwe zonna gye muteeka TV ennene gali kwoleka okundaba manyi mundaba nga mukutte ebitabo okuwandiika information era gy'enfulumya ne mutandika okutracing information eva luddawa nammwe mbatumiddeko era nammwe mwetaginga embere ku video eno. Muli ku TV, muli mu chambers zammwe, mu security organs zonna bwe gye babateeka, mulina TV eno ze babagulidde wifi, mulaba omuntu ajjobba information gye muwunya gy'eva. Saagala balimba information ngenda gibawa nammwe kennyini abali onja gibawa confirmation abali mu luumu awo. So mbatumidde nnyo bali ku TV enene mu 7 ze yabateera waawo ebitongole byonna by'okwenda mwenna ba ISO mwenna Isaani Fuso mwenna ne mu safe houses zonna gye mutulugunyiza bannayuganda gye mulabye information eyo nammwe mbatumiddeko ne mbaga mwebale nnyo mwebale ddala mulimu gwomukola naye obudde bwamwe buweddeyo mulekera okutulugunya bannayuganda. So ebitongole byonna by'okwenda manyi muli ku video eno mugyetegekedde ogiraba muwandike bye muwandiika. Bulijjo nno ŋŋamba bannayuganda bawagira NUP okukwata ebitabo kuwandiika. Kati njala kulagira Yosef Tabaisirwa mutano wa Karekyezi, Janet Kembabazi, Salimu Sale, Muhoozi buli omu n'ebitongole by'okwerinda kebe police njala mukwata olupapula ne kala mutandika okuwandika ebintu byengenda okwogera mubitegeere bulungi nnyo kubanga mwefudde nampulira zibi naye ng'ate by'okkola mbitegeera. Kati nno njala kutandika n'ekiggula luggi kubanga video tennaba ntandise bwe nti. Okusookera njala muntagingire omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu abakwali simanyi n'abantu bonna batwala NUP. Njala sooka kutegeeza omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu nti waliwo ensonga egenda maaso gy'otannategeera. Ne before nga sinatandika mu kiggula lukijji kino ngenda kusaba omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu enkya bw'oba ogenda for nominations please mu fayiro z'otwala teekamu ekiwandiiko kye wakyusirizaako amannya oba okutereeza amannya go kye tuyita affidavit gye wakozesa ng'okyusa amannya nkusaba mu fayiro eyo
gyogenda otwala enkya ku nomination de please affidavit gye wakozesa ng'okyusa amanya please giteeke mu fayiro akakalipo nako gyekali so njagadde okakutegeeza ng'obudde bukyali affidavit eyo tambula nayo ensonga endala yiino kuba tokyali kukiggula video tennaba era njala tegeza Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko konna ak'ebyokwenda ka Kyagulanyi n'abagenda otambula nabyo njagala mwetegereze bulungi nnyo ebbaluwa ebaweereddwa olwaliro egamba nti ya poliisi nkiddamu ebbaluwa ebagambiddwa nti ebaweereddwa ya poliisi kino kiro kitwala omunaku eno ebbaluwa si ya poliisi although eri ku headed paper ya poliisi eno ebbaluwa si ya poliisi olw'ensonga zino wammanga ze ngenda okumenya video tennatandika kino kigula lugi mbagabe bulwa kyekiyite yenna wandiika ebintu bino sikyayagala kati muwagizi wa nupo bawa people kuwandiika kati njala kwerinda babyakwerinda Museveni kennyini ne family yo njala mukwate kalamu n'olupapula muwandiike ebintu bino kuba nkimanyi muliddiro mu state house mulaba ebitongole by'okwerinda biraba kati njala muwandiike ebintu bino wammanga Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyi bakole oba abantu bokwe bali njala ntandike bwente ekisooka togeza nokkiriza omuntu yenna okukima mu maka go mbw akutwala kwewandiisa ensonga esooka eri bweti abo bonna bakusindikidde si ba police ba SFC tekuli wa police n'omu ate mu mateeka tewali muntu alina lukusa kugenda kukima kubanga mu rules and regulations ezifuga akakiiko ebyokulonda n'amateeka tewali candidate gwe bakima waka nti police ye mukimye kubanga ekisooka SFC gye balagidde egenda okukima ago si police ate balina tteeka basinziira ekyokubiri ebbaluwa eyakuweereddwa kiro kitwala omunaku mbweva mu poliisi okutegeeza amakubo ogongenda okuyitamu otuuke ku kifo ky'okuwandiisa eno ebbaluwa kiro kitwala omunaku it's a fake letter teva mu poliisi era neyagisayininzeko ngenda banyonyola yagisayininzeku yagisayininzeku kuki era bye baani ebbaluwa eno kisookera ddala SFC yawandiisa ebbaluwa eno si poliisi etya bakutte headed paper ya police ne bawandikamu ebigambo bino ne bawandiseemu buli omu agisomye ekisooka njala kukwata abapoliisi bano njala kukwata SFC Inspector General of Police yosefu tabaisira omutanu wa Karekezi CDF ne mutabani wammwe Muhoozi Kanyirugaba n'obutumbaavu mu butasoma okuba nti mukola ebintu nga tema international community eraba nga n'abantu balaba mwawandikira Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbalo mugamba nti mugenda mutegeeza engeri gy'alina okutambulamu okumujja mu maka ge omutuusa ku commission 1 Police ya Uganda entuufu yawumuzibwa currently SFC yekolanga police nebbaluwa eno gye baweereza kiro kitwala omunaku si ya police SFC yawandiise ebbaluwa eno reason being 1 buli muntu yenna candidate gobade balino buli candidate yenna eyadde alina okunominatingibwa njala kubuuza yafunye ku bbaluwa eno tewali candidate mulala yafunye ebbaluwa eno okuggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu akonna akamanyiro kayina okukoma tewali candidate mulala yafunye ebbaluwa eno era bagiwadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka ngenze mu maaso bwe mbuuziza ku ba experts bakafulu mu kunoonyereza ku mpapula n'ebiwandiiko ebiwandiikibwa naddala ebiwandiiko ebiwandiika mu gavumenti bantegeezezza bati baŋŋambye ati ebbaluwa si ya poliisi kiro kitwala omunaku ewandiikiddwa SFC olw'ensonga ebbaluwa ya poliisi ebeerako ebintu bino wammanga ebeerako reference number eno reference number bawandiiseko mpandiike n'omukono bagiwandiiseko mu mukono ne bateekako enamba reference dot 130 stock 1 eyo si reference number ya police kubanga ewandiikiddwa mu mukono ekyo kimanya mateeka ekyokubiri ebbaluwa eno mwagitaddeko date ey'ekimpatiira nakyo kimenya amateeka kubanga terina weesomera ekyokusatu njala babuuza abantu bano wammanga ebbaluwa eno okumanya kiro kitwala omunaku mulina omuntu eyasayininze wano on behalf of the Inspector General of Police Okoth Ochola bobanga osayininga on behalf of someone oyina okuindicatinga amanya go gwasayininze ku lw'omuntu oyo ono mupumbaavu omuwumba tuutu awandiise ebbaluwa eno teyataddeko nti nze gundi nze nsayininze ku lwa Inspector General of Police njala kubuuza Inspector General of Police Okoth Ochola mufu yafa oba taliimu anyone to be represented ateekwa okubanga alina absenteeism letter gye yawandiise okulaga nti taliiwo eno ebbaluwa si ya Okoth Ochola si yagiwandiise kubanga mu ggwanga mwali si mufu ani yawandiise ebbaluwa eno ekisooka mwetegereze ebbaluwa eno eriko pipi wansi ekigambo pipi kitegeeza I signed for someone oba nyimiridde embigere bya muntu oyo gwe nsayiningidde nti nze Lumbuye Fred Kajubi Chemical Ali nze nsayininze ku lwa Inspector General of Police mutunulire ebbaluwa eno
kuliko just ekigambo PP olina assigninga omukono mukutize kulwa JM Okoth Ochola n'agiteekawo n'assigninga mu mateeka n'embiragiro Inspector General of Police yalina okuwandiika ebbaluwa eno n'agyesayiningira ate bubanga ayina gwe yasindise okuwandiika ebbaluwa on his behalf kye tuyita PP ye muntu asayinize ku lwa muntu oyo naye omuntu oyo alina okuindikatinga amannya ge amatuufu nti nze nawandiise ebbaluwa eno oba nze nsayinize ebbaluwa eno ku lwa mukama waffe Okoth Ochola ekyo ne kiggwa. Ekyokubiri njagala mutunule ebbaluwa eno teriiko official stamp eya Uganda Police Forces kino kiro kitwala omunaku tekuli wadde stamp tewali government mu nsi yonna na kitongole kya byakwerinda kitalina stamp eno ebbaluwa eriko stamp. So ene baluwa yawandikiddwa SFC era ebakoze ebyawandiiko bino ebyekiro kitwala omunaku. Ekirala mugamba mutya nti ebbaluwa eno mukiweereza muga nti asayiniza ebbaluwa tataddeeko mannya ku lwa Okoth Ochola n'ennaku z'omwezi ne baziteeka nga ziri mu ngalo baziwandiise kuli stamp ne muteekako CC Chairman Electoral Commission. Njala babuuza ekibuuzo kimu police mwatandika ddi okufuuka campaign tool ya Yosef Tabaisirwa mutanu wakareekezi okutandika okukola ebintu ebitali mu mateeka. Chairman Electoral Commission ali less concerned about the candidates movement okuva mu maka gotuuka ku Electoral Commission ye amwagala ekintu kimu kubanga atuuse ekyambogo bawandiikira. So mwadde musuweerera CC ku Chairman Electoral Commission nga mutegeeza ku ki ye ayagala ekintu kimu candidate ng'atuuse ku ki ng'atuuse ku sunsuliro kati mwabatadde nti Electoral Commission Chairman mwako CC obutasoma bamwe n'obutumbaavu kino ekibaluwa kibakutumi mwakiweerezaani eno ebbaluwa SFC yagiwandiise so si police. So njala kutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama waffe please ekisookera ddala tebageze ne bakumanyira nti bakukima ewaka eno ebbaluwa si ya police kino kiro kitwala omunaku. Ekyokubiri abageza kuga nti bagenda kukima agumaje ga Museveni aga SFC baagala kutandika ku monitoringa movement yo biki byoyogera biki bigenda mu kkubo na biki bigenda otambula ekyo togigezaako n'okikiriza. Ekyokubiri emmotoka yonna ekuweebwa tambulira mu mmotoka yo ey'ebo bwange tokkiriza emmotoka yo negenda okuba gavumenti ya President Museveni olw'ensonga nabagambako Kebega Museveni agaba emmotoka n'aziwa abantu abanene mu ggwanga naye ng'emmotoka ezo ziri set zirimu slow killing poison mu esi yaazo. So we are very concerned about emmotoka zimugenda okuwa abakulembeze baffe okusingira Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe musobodde okuwandiikira kitiro kitwala omunaku mugiwa omuntu nga manyi fake ekitongole kirambe kya police ne muwandiika ebbaluwa asayinize ku lwa Inspector General of Police tataddeeko linnya lye temutadde ku reference number mukitaddeko mukondo tekuli stamp ngendo ebbaluwa ya SFC nga n'abasirikale munabali uniform ba SFC ani gwe mufuulinga nabaga never ever fool a fool before a fool fools you mutandise okusirwaza abasiru bazuukuse. Ekyo nno tukyali ku kigula lugi video tennaba ekyo kikyali kigula lugi video tennakola ki video tennaba awo nno nvuddewo still nkyali ku kigula lugi. Nkyali ku kigula lugi video tennaba ye lwaki sigitandika kansoke mbongere ekigula lugi kimu kubanga ebyokwogera nina bingi tegeeza munnaali eyo nti ebyokwogera tulina bingi nnyo. Ekisookera ddala eno message njagala egende eri Inspector General of Police njagala egende eri Yosef Tabaisirwa mutanu bwakareekezi ebitongole by'okwerinda Chairman Electoral Commission please naawe njagala ojje wano muzze nga musaba nini numbers all along nga tembulya kimugenda zikolamu tufunye intero nti mwateekawo fake polling stations countrywide nga zigenda kulonderwamu abagwira abatali bannayuganda nga one of the polling stations tumaze okudiscoveringa ziri mu kitundu ky'emubende gye bayita mu Kisiita eno mu gold mine fields gye mwaziteeka era wenjogerera kati nga muganda w'omukulembeze w'eggwanga ono gwe bayita Kasoddo oba Soddo eyesimbawo ne muwala wa Sam Kuteesa n'amukuba akalulu babirwaniramu. Soddo ng'akozesa amateeka agatalinako obuvunaanyizibwa kwali tukyambuusa busooka ndi Nigeria mu Uganda. Soddo yalagidde abakozi bonna bannayuganda abawera 3,000 mu birombe bino bya gold nti balina okulonda Yoweri Kaguta balina okulonda Yosef Tabaisirwa mutanu wakareekezi fail to do so bagenda bagoba mu birombe bino with immediate effect.
abantu babagamba fituwagira kye bagamba buli awagira Kyagulanyi ogenda kunoonya gyokola ne bagamba tugenda mulonda mututya ngate for it tulina police station gye tulondera Soddo yabagambye nti wantu tugenda teekawo polling station kwe tugenda okulondera so omuntu yenna agenda okubanga ajja mu kirombe kino kuddamu okukoleramu bw'oba togenda kulonda Museveni togenda kuddamu okukolera mu kirombe kino information ajje nfuna nti Soddo y'omukugo bakwasa ebirombe bino ebyokusima mu golodi aliyo n'amagye gonna agasinga obungi magwira magye g'Abanyarwanda kati oyo no ye Soddo y'omukuba kwata ekintu kino ekyemubende kituta mu kisiita mu gold gye basima golodi eriyo almost Bannayuganda 13 abakolera emirimu gye babagambye nti atalonda Museveni ogenda kunoonya gy'okolera so oba si kyekyo ebirombe by'Oluganda bagenda kukola ki bagenda biggala kati ze zino kuzimu ku polling station ze tuba tugamba byabakamaze wateekawo mu ggwanga nga muteekawo electoral colleges zitategeera kati enemu emubende mu kisiita eno gye basima gold omuto wa mukulembeze w'eggwanga gwe bayita Soddo Kaguta y'omu ku bali mu nteekateeka ez'okubba akalulu ng'afosinga Bannayuganda okulonda Muganda weeseye Tabasirwa Mutabani wa Karekezi by force if not so bagenda gwa bantu bano mu birombe byaki mu birombe bya gold ndowooza eyo tukiveeko tutandike video entuufu alright video kati etandise video etandise video bwetandika ngenda gitandika bwenti Yoseru Tabasirwa Mutabani wa Karekezi Chairman Electoral Commission ne baloya bonna mu Kampala ne mu Uganda wepo ne Chief Justice baloya ne Law Society mu Uganda njagala mumpulirize bulungi nnyo amateeka mu Uganda gawandiikibwa nga gafevalinga Bannayuganda so omuntu sekinoomu Rebecca Kadaga litwalo kimanyi bulungi nnyo nti omenya amateeka ga Uganda okubula oganaabiramu embalakaso mukyala gwe weetuuzeeko wummule oyagala ensimbi n'ensimbi tonijene zigenda kutwala jjukira nti Rebecca Kadaga bw'otuula mu nnyumba yomutali wadde akaana akasobola okuba nti kasala ebyayi mu ddiiro lyo okimanyi okuba nti oli mukazi naye nga tozaala mwana oba toyina laavu ya ggwanga toyina wadde laavu y'abantu bonna that's why ensonga lwaki okola ebikolobiro byonna kubanga tolumirira ggwanga weekobanyira akakiko by'okulonda ne Yoseru Tabasirwa Mutabani wa Karekezi okuba nti mugenda kuzza eggwanga mu ntate tabangawo nga mutandika okukola ebintu by'ekisiru ekisooka olwaliro muwandiisizza Yoseri Tikahaburwa Museveni mu bifo by'okweronda mufo ekyokulonda twagala kubuuza Speaker Rebecca alitwala Kadaga for 35 years ani abadde afuga eggwanga Uganda if today the Electoral Commission nominated Yoweri Kaguta Museveni Tikahaburwa for 35 years ani abadde afuga eggwanga Uganda if today you have nominated Yoweri Kaguta Museveni Tikahaburwa the son of late Karekezi for 35 years ani abadde afuga eggwanga Rebecca alitwala Kadaga ne Parliament ya Uganda ani abadde afuga eggwanga baloya bonna ani abadde afuga eggwanga Law Society ya Uganda abadde afuga eggwanga Chief Justice ani abadde afuga Uganda why did you allow Electoral Commission to nominate someone with different names he had been ruling the nation in a camouflage way, whereby right now today Electoral Commission has officially nominated a new person with the same image, with different names. Ekyo no kiyina okuba. Nabagambye temulwana na Yoseru Tabasirwa Mutabani wa Karekezi ekisooka 1 amateeka gali kiriya si Munnayuganda ekyokubiri teyasoma ekyokusatu tali fit kulwaninga gavumenti ya Uganda. Wano wengendera okuga nti badde jala baloya bonna Chief Justice bonna waliwo etteeka lye bayita Presidential Act lino njagala kubuuza Rebecca alitwala Kadaga Parliament yonna mwali ludda wanga mukyusa emyaka mukyusa term limit ne mwerabira okukyusa Presidential Act etya kati gwatamanyi Presidential Act yetteeka omukulembeze wa Uganda mwafugire eggwanga erimuwa ebiragiro byawe n'ofugirwako eggwanga etteeka lino lisoma litya yandibadde lisoma litya mu kusooka baloya bonna bakafulu ne ba Chief Justice bonna bali mugala abana PhD ne Masters they made a big mistake without reviewing this act at first etteeka lino lyandibadde lisoma bwe liti
nti omukulembeze yenna agenda ofuga eggwanga Uganda oba okyali mu State House patoli mu State House the moment kasita tamu beze ng'oyagala kuddamu kwesimbawo olina okuva mu State House n'owaayo ebikolwa byonna ebya gavumenti obuyinza n'obuddiza speaker wa parliament n'abanga yafuga eggwanga if not so obuyinza ne buddira Chief Justice wa Uganda ku bantu ababiri right now kati ndi mu kubasomesa ovula ngati state mwenna bali mu State House mukwate kalamu nkiddamu obuyinza muteeke tufulwali badde somala nibadde gati omukulembeze yenna bw'amalako ekisanja kye nga kiweddeko mu mwezi ogw'omwenda ngebula emyezi ebiri tulonde oba tuddemu towandiise omukulembeze alina okuzzayo obuyinza n'abukwasa speaker wa parliament ye nadde bali n'afuluma ne State House nga talina kintu kyonna kya gavumenti oba bukwasa Chief Justice in case speaker takola ki speaker taliwo oba ali unfit kati amateeka agaliwo gonna baagakyusa kubanga kati Museveni ekimuwa enkizo n'okubba akalulu n'okukuba bannayuganda emiggo lwatteeka kyamu lino eryasigalawo etteeka ettufu lisoma bwe riti eryandibadde liriwo kubanga teririwo baalijjawo nti Museveni yandibadde yava mu ofisi ya gavumenti mu mwezi gw'omunaana era kadaaga yatufuga era nga talina wadde okulagira ekiragiro kyonna okukiwa poliisi oba amagye okukola ekintu kyonna nga parliament yefuga bannayuganda nga Museveni ali lwakitula oba kisozi ku faamu ye n'embuzi ze n'abaana be gyali kino amateeka agaliwo gaakigana Museveni beekolera etteeka eryabwe erya Presidential Act lyeririwa eritubonyaabonya lyerino wano Presidential Act eriwo egamba nti Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Kalekezo omusajja Omunyarwanda waddembe okusigala mu bukulembeze n'atuuka n'okuwandiisibwa n'asigala nga president mpaka ng'okulonda kuwedde either ne bamuwangula oba n'asigalamu yensonga lwaki akyayimirira mu State House n'agisigalamu kubanga etteeka bwe balyewandiikira yensonga lwaki akyayogera ng'omukulembeze kubanga etteeka bwe balyewandiikira yensonga lwaki aduumira amagye okutta abantu kubanga etteeka bwe balyewandiikira yensonga lwaki akosa state machinery and funds okutulugunya bannayuganda kubanga etteeka bwe baliwandiikira yensonga lwaki akyasobola okugenda n'akuwa statement ezitakwatigira mu kifo ekikyamu kubanga etteeka bwe lyawandiikibwa kati kitegeeza all along Museveni abadde afuga bannayuganda nga bafugiza amateeka amafu ge beekolera bo kennyini nga ne parliament yonna etudde imagine a parliament full of 452 members of parliaments abalina PhD abalina doctorate abalina degree abalina certificate ne diplomas nobody can come out and explain this kebere TV ya Uganda yasobola kikusoma kyekubuulira nti kino ekintu bakikola mu bukyamu era kirwombo kyamu mumpulira bulungi kati Yoseri Lutabaisirwa ebintu byakola byonna okucunya bannayuganda abicunya okusinziira ku tteeka lino eryasigalawo Presidential Act erimuwa obuyinza okusigala nga ali mu State House era nga ye president ate nga ye candidate ekyo nno kikyamu wano baloya we mbayitidde mwenna wane ensobi gye mwakola okuleka etteeka lino okutambula yensonga lwaki Museveni akyalagira amagye gakuba abantu gatta abantu akyasaba ne ssente wepo n'okuga nti he's going to crush abantu bano omuna bannayuganda kati njala tandika bwenti Yoseri Lutabaisirwa mutabani wa Kalekezo you are unfit oba toli willing oba ombiri gwe tegukukiriza kuba nti ogenda kulembera bannayuganda ekisooka oli mulwadde muyi bw'aba kyayibulako majaani kunywa olunaku lwa jjo ekiro kiki ekyasuzizza Kasule Lumumba wepo ne Moses Kigongo mu State House mpaka ku makya ssaawa emu oyinza okubuulira eggwanga nti bakuzuukusiza emirundi egiwera 6 ozuukuke bakutegeke ogende ku nomination day 1 gwe kennyini okimanyi bulungi tokyasobola wadde okuyimiriza enkoko wadde okuyimiriza emmotoka ku kkubo ng'oli mulwadde muyi ekyayisiza ono Kasule Lumumba mu State House ne Moses Kigongo okusula mu State House kubanga embeera yombi okimanyi ekyayisiza Kasule Lumumba ne Moses Kigongo wabayise kubanga wali tosobola kuwulira bulungi kujja kwewandiisa n'oyita Kasule Lumumba ne Moses Kigongo if possible bajje bakurepresenting for nomination day kubanga abasawo bava na India basatu bakugamba tosobola kutambula wadde okumalako olunaku era kino wakiganye n'osala bakukanike okukuba empiso ezikujjamu obulumi osobola otambula okujja kuki okujja ku nomination day ng'omanyi nti ogenda kuswala n'okujjawo information oga nti oli mulwadde muyi naye ng'ekikulu oli mulwadde muyi ensonga yino endala Museveni okimanyi bulungi nti teri mukulembeze ali fit asobola kutambula na toilet
taliyo. Teri mukulembeze atula mu ntebe nga bamutezeka bucket yako kuwandulamu amalusu. Teri mukulembeze atambula na tissues na kubanti yenna ali anifiti okutula ku ntebe. Mwenna mulabye lwa republicali omukono guno ogwa kono gwatambuza gonna guweddewo musajja agenda kufa ni atulemeddeko. Museveni takyasobola kuyimirira mu public n'amulamu eddakiika 3 nga wa speech takyakisobola. Museveni takyasobola kuholdinga mu suro for 15 minutes oba takyasobola kuholdinga byayi for 30 minutes oyo atufuga eggwanga lino. Olwaliro bakedde munyenya emirundi egisukka mu 6 okumuzuukusa. Yadada badenjala substitute Moses Kigongo ne Kasulu mu basuze mu State House okugenda omukiikirira bamuwandike kubanga abasoba amuganya okukola ekintu kyonna ne awalaze empaka najja. Kanjala baguli ekintu lugenda kera ku Mungu omusajja otakyasobola kwogera kubana eddobozi muzeye mwaka gumwe babega Museveni abadde ayogera naye kalonja abadde mukalulamu amaaso. Mutunulire kyetuyita okusoma emimwe gino ebigawo byabadde ayogera. Embera gyabadde ayogereramu omwaka gumwe mabega gyayogereramu kati. Enkalula gyabadde akanulamu maaso mwaka gumwe mabega gyabadde akoleramu gyabadde akanulamu amaaso bajja ayogereramu. Eddobozi sooner or later ligenda kugenda off. Obulwadde bugenda mu switchinga off. Whereby tebalina option ndala yonna era mbabuulira kubana abantu ababiri tumukunde ne mugisha muntu waliwo dangerous substitute in case of anything waliwo dangerous substitute ku bantu ababiri nkiddamu hebno tumukunde ne mugisha muntu kubonna kuliko dangerous substitute in case omwami onazikidde kuba sooner or later asobola okuzikiranga kando bwenezikira. Ndoze kirungi muulidde eddobozi musobola odi muntalinga enjogera gyayogeramu n'okumwozola amaaso ng'akanga ebyo tebikyaliyo tebikyasoboka kubanga ekirwadde kimbala embiriizi. Kati ngenze maaso. Museveni bamaze okunokinga olwaliro bakunominatingidde mu mannya makyamu kubanga abadde atufuga emyaka 35 Yoweri Museveni. Kati olwaliro guba nominatinze Yoweri Kaguta Museveni Tikahaburwa. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti Chief Justice Parliament ya Uganda ne baloya bonna mulina eddimu ddene nnyo okutaasa bannayuganda obutagenda mu katyabaga. Ensonga esooka eri bweti tugenda mu courting before nga n'okulonda tekunabaawo obanga okulonda kuwedde emisango egisooka. Electoral Commission yawandiisa omusajja atali munnayuganda bawandiisa omusajja afuze Uganda emyaka 35 mu mannya amalala kati alina mannya malala. Twabasaba ebyogero bya Museveni ebimwogerako birth certificate n'obuzaale mwagaano bireeta egwe emisango gye giri so kati ono omusajja ekimuganya okuva mu buyinza kubanga akimanyi bagenda mutwala nga talinnya. Ekyo nno nga nkimaze njagala genda ku kirala. Museveni etteeka lisoma bwe riti nti territory yonna gy'oyimiriramu nga bamaze okuwandiika nga candidate toteekeddwa kukola speech yonna ya buyinza mu kifo w'oli. Olwaleero oyimiridde mu kifo bakunominatingidde n'okola statement ng'ogikola nga president ate nga kikyamu oyogera nga candidate. Eno nsonga yakutereeza oyina kwogera nga candidate so singa president kubanga awoyimiridde electoral commission mu constitution yetwalawa oyogera nga candidate so singa president. It was a brave mistake you've committed okwogera statement gy'oyisizza gye ngenda okukwatamu ebigambo bino wammanga. Ogambye waliwo abagezaako kutiisatiisa n'okutiisatiisa mbu simanyi bagenda kukyusakyusa eggwanga odduliramu bitabanko. Museveni njala kutegeeza abantu abakuleta mu buyinza kuba gwe tewalwana and this is in the State House. He called himself that he is a fighter. Oyo yakyasinza okutya ku nsi ya Katonda kuno ne mu State House owawesinga livuzo oba bweruwa State House yasooka okwekweka ne baba balusamberenge yasooka tafulumyangako ssasi wadde okulwana mu nsiko ya Uganda. Yali opportunist eyasanga ebintu ebiwedde okumanya n'omusajja mutiitiisi ne agreement ezaakolebwanga nga bakyagenda e Nairobi okuteesa emirembe wakati wa gavumenti ezaaliko n'omuyekera Museveni. Yatyanga okufeesinga abantu abo n'okwogera nabo kubanga alina fiya ng'omuntu. Kati byatiisatiisa bannayuganda ekyo tuyita the kicks of the dying horse. Okutiisatiisa bannayuganda ye musajja asinga alwanangako. He was just moving around giving orders to other comrades abafira mu nsiko, most especially the Baganda. But you are there intimidating Ugandans on your nomination day, which is contradicting with the law. Ekyo kikyamu wetereze. Ekyo wetereze.
candidate yenna obanga okyali ku tension oba ku nominating idde oba oli president oba toli president, the moment you become a candidate oyina kubuulira abantu manifesto so sikkanga bannayuganda. Ogambye nti ojja kukrashinga bannayuganda ojja batta kubanga gwe waliwo imwendu ozina mukyazina. Let me remind you this, the son of late Kareches. This is to remind you, please, the people whom you fought with in the bush, they are the same people who are still exist. Nchiddamu abantu abakulwa bewalana abakulwa abakuyamba okulwana mu nsiko be bantu bozzenga otulugunya mpaka olwaleero bakyaliwo. Emundu zogamba nti zizojja crashing oyine emundu ze mundu zezimu bogamba nti ojja batta be bali bezirina be bantu bowalana nabo be bantu abakyali mu Uganda n'abalala bawangangusa ngoyagala batta. So remember, the people whom you fought with in the Bush War in 1980s, they are the same people who are still exist. So stop intimidating Ugandans, please. Stop intimidating Ugandans. Awo sijja kulwa ngenze ku kirala. Era bw'ogenze mu maaso n'ogamba nti oyine mundu Lwasa Mayinja simanyi mu Lwanya entalo. How many wars have you fought, sincerely speaking? Apart from creating chaos within Eastern Central Africa, how many wars have you fought? Are you the one in Somalia? And this is to inform the public that Yosef Tabaisirwa, the most corrupt dictator in the Eastern Central Africa, is ever lying to the nation that he fought wars. He's just lying. He's just a masquerader. The people who fought for all those wars, right now they are suffering. Some are dead, but for him he's enjoying. Kino nakyo kankibagambe. Omusajja ono okumanya munyomi era ajoga. Amagye gayogerako aga UPDF officially jara bategeeza. UPDF is a personal property. Although he camouflaged or he sugar-coated Ugandans that this is Uganda People's Defense Forces. No. This is still NRA, the National Resistance Army. Nchiddamu. Ono musajja yalimba bannayuganda nga babadde alimba nti amagye ga UPDF. UPDF is just a camouflage or sugar coating. But the real sense is we don't have UPDF. UPDF oba Uganda People's Forces zakoma mu 1979 omugenzi Idi Amini amajege yalina galija kuma Uganda era galwana entalo kulemesa Tanzania kubawamba ge majege oka Uganda ge yakoma kubera kuna amaje amatufu amaje agaliwo gonna ga Museveni ng'omuntu. Reason being gana amajege ali commercial. That's why gagena mu Central African Republic for business purpose negasima golodi negasala emiti yesonga gagenda Congo kusala emiti okubba golodi kubaga ali commercial yesonga kigagenda Somalia yesonga kigagenda Mozambique yesonga kigenda kubanga gali commercial gana amajega gengo omuntu. That's why alina categories ne departments maje ezitakirizwa ne parliament zetamanyi. Ngera kubuza Rebecca Arutara Kadaga, the speaker of the parliament of Uganda. Bali bakuwaddeko enamba entufu ey'amagye ga UPDF agali mu Uganda. Can you tell the public? Bali bakuwaddeko enamba entufu eya polisi ya Uganda, enamba erimu bapolisi ba Uganda entufu ogimanyi. Bali bakuwaddeko olukalo lw'abasirikale abasasulwa mu Uganda bamanyi. Olukalo lw'abapolisi abasasulwa mu Uganda olumanyi. Kyenkubuuza bino byonna tobimanyi kubanga baakubuzaabuza. Amagye ogende Somalia tebalina gubeebuuzaako. Ngera mbabulye twakafuga Uganda yakayekisinda emyaka 58 eja independence. Parliament ki eyalimu amagye? Ngenda bali representative amagye. Parliament ki tebangawo. Era nesoose kubanga basindikamu amagye okubega ebitesibwa mu parliament n'okutiisatiisa ba civilian kwe kuiprotectingamu amagye. Parliament ya Uganda ebadde kimanyi nti ne constitution ya Uganda amagye gogera kwegebalama si malambulu kufu. Yensonga laki amagye ga Museveni nga ye era kugamba I have my army, that is my oil, kubanga ebintu bira bi owninga nga ye. Kati mukulu ogambye nti ogenda kutta bannayuganda n'obatiisatiisa mbu simanyi ogenda batta. Kalo kankujjukize omukulu akantu kamu. Bogamba nti oli mulwanyi namige era olina ebyokulwanyisa bingi Eastern Central Africa byetalina nga gobirina.
ebyokulwanyisa bino obitundamu obijja mu nteezo obijja wa kitawo kalekyezi obijja wa Esteri yakuwa sente no way zino sente za muwa musolo bomanyira okutiisatiisa ekyokubiri emundu zolina ziri old fashion model zonna nkadde nzibu to the extent whereby you're fighting jets omuntu agendo zishootingo ziteka wansi azuulira mu radius ya kilometers 10 nga zijja in the modern day fighting jets enyonyi esobola okujja ne kuba State House nga tewali jalada agiwulidde kati enyonyi zolina omugenzi kyaliwo gwe yali akumanyinga Kasimu kubanga Gaddafi wagenda omusaba buyambi yali amanyi tayamba musiramu munne kumbe Kasimu wakiwani kati muzeyi Kasimu yoseri tiba habula utabayisirwa bogamba nti oyina emundu ng'emundu zoyina zonna nfu nga n'ennyonyi zoyina ziwulikibwa mu radius ya kilometers 10 nga zijja ezo si nnyonyi ebyo biwowongole bya nnyonyi ezo si nnyonyi surface to air missile ng'ewulidde kuwezo bunyonyi bwobusatu bwolina kubanga oyina ennyonyi 3 oyina emigangatiko 3 location yajo wegiri tumanyiiwo this is to remind you ekyokubiri bogamba nti oyina emundu mu Africa ezisinga obungi Gaddafi yali asinga amagye ne intelligence mu Africa yonna nga n'Amerika emutya kubanga yakubako n'ennyonyi erokobere Scotland n'ayiwa abasabaze bonna abaalimu nobody fought him era n'asasula buli muntu eyali mu nnyonyi eyo n'afa kubanga baatyo omulumba that time until bwe yasasula omuntu omu ku omu abaali mu nnyonyi eyo ne bamala basasula famire ze bazisetolinga until bwe lyagala okukola African Union atekewo common market ne sente za Africa zize mu gold ng'omuzungu bw'ajja okugula amafuta mu Africa oba yine ekyo ky'ayagala kugula mu Africa akigula ku continent nga Africa so si nsinga nsi ku nsi abazungu ne bagamba tugenda kukkiriza nonsense kubanga ali alina target uniting Africa as a continent one ng'ayagala ebintu byonna biva mu Africa bitundibwe mu gold currency to avoiding the foreign currency okudistorting African countries. That's the reason as to why Gaddafi bamutta. But if not that, togeza n'ogamba mbu oli mulwanyi mu nsi yonna teri akumanyi kubanga you a gorilla. Toli mulwanyi, you're just a gorilla, a womonga. Oli womonga. Ennyonyi zoyogerako zoyogera Gaddafi yayina ennyonyi eziri ku standard. Where is Geno Minyara El Gaddafi right now? He's dead and buried. What about you? Whoever sleeps at night and you start dreaming about the people whom you massacred in the Royal Triangle, Rwanda, Democratic Republic of Congo, and Central Republic, including South Sudan, right now even in Somalia. Because all those people, the moment you sleep down, they call you, but please, we need you come near us because it's you who massacred us. So every night you are sleeping or any bad dreams, but you still come out in public, you're not going to intimidating about this must stop. No, your nose must stop. Toddamu kutiisa bantu. Bw'oba oliranye entaana ndowooza oli ku miguwa gino gyenyini gy'entaana nga batakeesa egwamu kubanga ogenda. Politically you are going. Physically you are going. Stop intimidating Ugandans. Wandibadde wetu kubanga kimanyi ku video eno kwoli. Right now kwoli kino nkikubuulira. Bw'ogamba nti ogenda kutta bannayuganda njera kujjukiza akagambo kamu. Nkakubuulira bulungi nnyo. Okawulira bulungi. Ogambye nti will shoot each and every person who thinks that is going to stabilize Uganda. And you think you own guns as your person. Remember all your red friends who used to call the fighters of Africa. Where are they right now? They are nowhere to be seen. That's the fact. Kanzija kusomera akantu kamuwa ndyo ngende ku bintu ebirala. Mr. Yoweri Kaguta Museveni, this is to inform you that a good wine needs no bush, which means nti omwenge omuka tegulangibwa.
era omulwanyi teyesoma n'anaazina takumba. Ompulira bulungi? If you are to crush Ugandans, you don't need to tell the public. Nkiddamu anaazina takumba n'anaakwana tatuma yeesitukira. Kati gobogama nti ogenda kukuba bannayuganda ng'okimanyi bulungi nnyo nti nno omwenge omulungi tegwetaaga kulanga. Abagunywa be bagulanga nti guno omwenge muka tekikwetagisa kujja mu public kuyinyira bannayuganda batiisatiisa mbojja bacrashing. That means you are the most coward person we've ever seen in the history of Uganda. The late Idi Amin Dada yali alina action nga tayogera. The late Milton Obote yali alina action nga tayogera. But you, ate nnyo, you ever crush. The moment you hear someone farting in the public, that means aba yalidde nnyo. So if you hear Museveni talking about crushing people, that means he is in fear right now. Nkiddamu. Omuntu ayitira mu public obokufuwa mu luzungu kye tuyita farting aba yalidde nnyo nga kuse. So the results of eating too much junk food, you end up farting in every place where you go. So the results of farting results as to why Museveni is ever intimidating people, because he is in fear. You remove fear. If you eat junk food, you end up fighting everywhere. So ye President Museveni jalimu. Ngenze kati ku video ngenze bana bagenda information nyingi. Kati tutandise bwe tuti. Okumanya musajja gwe oli mu fear n'abantu abajja bandi oli mu fear oli mu kutya. Tutandise bwe tuti. Ku Sunday saa 8 paka ku saa 12 mwayina meeting je mwatulamu mu State House. Nkiddamu. Ku Sunday ku saa 12 ku saa 8 z'emisana mpaka saa 12 ez'akawungezi mwalina meeting mu State House. Era yatulamu abantu bano wammanga. 1 mwalimu David Mohoz gwe muyita CDF. Mwalimu Mohoz Kanyirugaba. Mwalimu Eritu Mwine. Mwalimu Salimu Sarako Andonaho George. Mwalimu gwe kennyini Yoweri Kaguta Museveni Tikahaburwa lutabayisirwa mutabani wa Kareches. Mwalimu Iso Boss Oluka. Mwalimu Abelo Akandiho. Mwalimu Sabiti Mozeyi. Ye meeting ye mwatulamu ku Sunday okuva ku saa 8 mpaka saa 12 ez'olweggulo. Ne mu discussing issues about the previous video which I produced on Saturday. I think on Saturday, yeah, and on Friday. So you discussed about the security matters. About the demo meeting, there's no issues and more support, get about atya. Together elections, is anybody free and fair? Ninga mugamba temutia. The minister meeting. 1. More discussing when mugenda or controlling the masses or numbers of NUP supporters countrywide. Namugamba, we need to control the masses of people or Ugandans who are trying to flock into the city okuwerekera Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuwandiisa. Atatia otandika otya okutuuza security meetings otandika oga nti ogenda munoonya kontrolinga bannayuganda. Ngenze maaso. Ne mugamba mugenda kubulookinga enguudo zonna ezingiza abantu mu Kampala. Ku buli luguudo lwonna oluyingira lufuluma Kampala nga muteekawo red blocks mu buli junction yonna ku nguudo zino zonna wammanga eziyingira Kampala. Mwabatatya abaga nti mwalwana nnyo. 1. Mugenda teeka road block ku Masaka Road. Mugenda teeka road block ku Mityana Road. Mugenda teeka road block ku Jinja Road. Mugenda teeka road block ku Entebbe Road, Bombo Road, Hoima Road. Ezo n'enguudo ziyingira zifulumya Kampala. Mama mwabatatya kiki ekibateekesa red blocks? Mwabatatya abaga ndi mwine muntu kiki ekibateekesa red blocks? 1. Remember, let me inform the public, all those people whom you're going to witness on different roundabouts around the city center, those are not Ugandans. All of them are Rwandese mafias and machineries.
Some are coming from South Sudan, some are coming from Congo, others come from Burundi, others are coming from Rwanda. Those are not Ugandans. Remember, when I mentioned that there's those machineries, some are going to be without name tags. They changed the system right now. So, whoever meets those people, name tags, those are not their real names. Bachuchiza tactics now. Bachuchiza tactics. After kuba exposing. Mwachuchiza tactics. Ntibagenda kuja ne name tags. But those name tags are not their real names. Ekyo nayo twakitegedde. Kati mugamba batati mukola muti ebintu bino vulugo. Please mukule. So, mwena bantu banu planning okujja mu Kampala. Temukozesa main roads. There are so many ways of entering Kampala right now. There are so many ways of entering Kampala. So, it's already blockers amwe. Ne checkpoints mugendo take out kebere motoka z'abantu. This is a wastage of time. Please. Bobango lisaba lwanyi. Era uganti totia. Why do you fear the young generation? It's you who created all this. One, you created what we call divide and rule. You created tribalism. You knew exactly that you invaded Uganda in a wrongful way. You were not supposed to lead Ugandans because you were a foreigner and you were a refugee. So you want to make Uganda as Somalia, as you said in previous videos, like your colleagues. Because you have already invited masses of foreigners in the country who are already registered with the national identifications and our national passports. We know that. So please, Mr. Yosel Tabaisua, the son of late Kaleches, who originally assassinated his biological father and the wife, or your side dish, the mother, to Moho's Kanyirugaba. This message goes directly clear. Please stop intimidating Ugandans. Politics is not about eliminating. Politics is not about killing. Politics is all about ideas. So if you're lacking ideas with your entire NRM government full of mafias and killers, please free Ugandans. Remember, it's you created the poverty amongst the Ugandans, most especially the youth. Youth are almost 80%, but they're jobless. Some are not educated. But you've been taking their money, morning to Friday, Monday to Friday, yearly, monthly, now almost for 35 years. Chino koma guno mwaka. Let me tell you this. Even you are planning, if it is possible, okujjayo ammunitions ezitakizwa mu public, the likes of fighting tanks mwagala okujjayo muzite kulambula abantu siko mungi mu Kampala ku main streets ezizingira Kampala. Kino kimenya mateeka. Tetuli mu civil war. Tetuli mu civil war. Tuli mu normal elections whereby omutwe gwe gukweyimirira. Bagamba toli mwavu mutwe gwe mwavu. So Yosel Tabaisua mutabani wa Kalechezi n'ekibiina kya NRM emitwe gyamwe myavu mulakinga ideas zagwayo. Today you launched your constitution, but full of lies. You've been lying Ugandans almost for 35 years with empty promises. Can you imagine, in the radius of 20 kilometers in the Buganda region, we are still lacking infrastructures like roads, schools, hospitals in the capital city. And you are still standing promises, Ugandans, that you are going to act more than you have been. Bobango kuzala kwa kulemanga uchini miaka 18 kuana. Tosubira kuzala mwana ku myaka 9. No way atekisoboka. One ingine bate kyakola. 2. Naba yogodo kuzala mwana baba duka datebacha yagadaga kuwedde kumpagala. It's Museveni and the entire cabinet of NRM. Nothing can promise to Ugandans. Remember, 90% of all Ugandans, they grew up in ghetto, including me and you yourself. Yosel Tabaisua mutabani wa Kalechezi, you grew up in ghettos. Kubanga you came in Uganda with nothing. You came as a teenager in Uganda, and you seek for refugee status, and you got it with your mother, late mother. Right now you are acting as if you know nothing about the ghetto kids. As I'm informing you right now, 90% of all Ugandans, we've grew up in ghetto, including me and you. So you are behaving like you know nothing about the ghetto kids. And you are planning all your games that you are going to act right now. Omwana takulema ku myaka 10 paka kwana no muzala ku kinana. It is impossible. That is a big lie.
That is a big deal. Wajja toina de sipa nga toina de nechimu. Nga nengoye ze seringira mbakugulira angulire kati obuzabuza banayigo tosobola. Temucha ndasi mugaba na Uganda. Ngeze maso. So mwena na Uganda abadde babuuza lwaki Kyagulanyi Robert Center mutasoma manifesto ye. Tubadenga tujja tubagalunye tu Museveni takopya sulamperere ku 5. Kubanga bo already tebakyalina ideas. Bamanyi the new generation right now bebalina ideas ezitambulira ku .com. N'abantu abatambuddeko abali abroad abalina ideas. So he thought and his entire cabinet they are going to listen to Robert Kyagulanyi Center Nope manifesto to copy and paste, but unfortunately mwaswadde you can't. Keep on blindfolding your people, but not Ugandans. And not all Ugandans right now, because they have waked up in their slumberland. Here's a mass. This is security alert. Janet Kembabas, the so-called Janet Katahamuseveni, the Minister of Education and Sports, who dropped it out from senior to, I know you are watching this video. So I'm informing you, please, all the mission you have towards our First Lady, Babi Kyagulanyi Itungo, must stop with immediate effect, because I've got the information that Janet Kembabazi, you are hungry, anxious, looking for the First Lady or the next First Lady of Uganda, Madam Babi Itungo Kyagulanyi, that you want to discuss with her some issues. Maybe you think that she's not so clever than you. She's well educated, well informed, because she transferred Bobby Wine from Bobby Wine to Robert Kyagulanyi Center, who is seeking for a state for the big office in the nation. So please be careful and stay where you are, stay in your line. Don't ever cross your line. Because the intel I have, it stated that Janet Katahamuseveni is anxiously looking for the First Lady, Babi Kyagulanyi Itungo, for a meeting or to discuss some issues. Or maybe to seduce her to leave Robert Kyagulanyi Center or to do bad things. But unfortunately, the more intel which I'm gathering states that Madam Janet Katahamuseveni also is after Babi Itungo's family, either to hurt that family or to kidnap. As I've been informing you some time back, that Janet is among the people who fear Robert Kyagulanyi Center more, including his wife, Babi Itungo. So Madam Babi Itungo, please, whoever comes to you talking about Janet Katahamuseveni's meeting with you, please. It is a very dangerous move. Please, Bambi, Kusamama Togenda, Kano Katego. Remember that Sindikanga abantu kujjoko kubabusa. At one time ya Sindika, Msaja Itatamale Melody Joseph, Nathan Kokola propaganda blackmail that one time you came to the State House of Entebbe and you discussed about the vacancies in UN. Joseph Tambale na was sent okujjoko kubaka akatabo nti wafunye mulimu State House yofunye mulimu UN Museveni yakufunide the Janet or the Robert Kyagulanyi Center. You remember that propaganda. The same propaganda go bagalo kozesa. The same propaganda badda atambula. Kati omuchala banga yakola propaganda na mwatambale mirundi. Kati yagalo kusikala still promising omulimu UN. But mama Babi Itungo njala kutegeza no muchalo oyo bononya abakazi abasinga obutemu mu Uganda. Tamanyina bawe. This is to inform you. Mutemunyo tamanyina bawe. So, oba kusanze kubuzaako, please wear the gloves. Bwaba kusanze na kusekera tugenda kukola enkola y'abalogo be mubende. Nti omuwabutwa bw'ayole ettaka wansi naawe liyole. Kye bayita okwenkanya obuwanga. Nti omuwabutwa bw'ayole ettaka naawe liyole. Bw'ayise engalo maaso naawe ziyiseemu. So, mukyala Babi Itungo, please be very careful. Waliwo abantu bangi bakusindikidde. Ate era omuntu atali among your staffs mu NGO zokoleramu ewakaawo omuntu anakwangwirako, please be very careful. Bakusindikidde abantu abamu bo banzira kubanga abantu bo nga tobamanyi baku family friends oba family members, but your close friends bayinza okuseducinga oba sina kindi. If you fail to answer her call, then she might send someone to finish you. But please wake up, Madam First Lady. I want to sigenda kulwa ungeze maaso. So, when you get the video eyasembi okulokutano, nga sina jambibu lyemmengo, nayogedde ku ngeri Museveni gy'alina enteekateeka na muteeka ne Muganda we Salimu Sale okutwala ettaka ly'Abannayuganda bonna nga bali kwasa abagwira Abayindi n'Abachina. Kino nno kyasitudde abantu obwongo ne bajjukira nti tukyalina ettaka lye twetaaga mu Uganda. Abantu abatamanya ngamba bakulyako NRM ababba ettaka ne bayitirira abamu baatuse okwekanga ne bagamba
bwabanga Museveni apulaninga twala ttaka lya Buganda ne lya Baganda bonna naffe tulina okusikitiramu mu bantu bano abafunye shock ey'obulamu bwabwe mwe muli eyaliko sports minister and education Charles Bakabulinde wepo ne yali minister by'ensimbi biseere bivuddeko Gerald Sendawula bano balina ekifo kimu banywera entabaaza bakadde mu bitundu ebimu mu Kampala awo okulira na setteeserezo wa Uganda bwe balaba video yange gye nakola ku Lwokutaano ne beekanga ne baga ate jjukira baga nti gwabba naye bwakusula emitwe tuwebaka bamanyi nti Museveni ne gavumenti ye babbi kati bo ngayo bali mu gavumenti ne bane babba ate baagala ababbe mujjukira nti Bayibuli ba Bibiliya ekugamba nti bw'olimala okubba naye bali balale bakubba kino kitegeeza ki nti abampambe bano bakimanyi bulungi nnyo nti ettaka ligenda kutwalibwa bali tebakimanyi okutuusa bannayuganda video ku Lwokutaano ne bagamba bannaye muzuukuka ettaka lya Buganda bagenda ditwala n'ettaka lya bannayuganda bonna mu bitundu eby'enjawulo ab'ebusoga namwe mwekabire kubanga agenti w'ebusoga gyalero dali mu kukola kino kyali ku kyabano bano nno bwe batuuse okuba nti boogera ebigambo bino batuuse n'okuba nti etabaza bakadde abayudde ku mwenge naye mujjukire bano bebamu abali mu scandals ez'enjawulo mu gavumenti ya President Museveni nga tannafuuka kati kyali okubagoba bamala bagoba okujjukira nti omusajja mukyamu ngenze okusookera dda ku Charles Bakabulinde atamanyi Charles Bakabulinde onono yali minister mu gavumenti ya President Museveni basooka muteeka mu minister bitategera paka bamuta minister of education and sports munono mwe omusajja ono omumpembe Charles Bakabulinde kuba kimanyi nawo kwoli muwakole olukujjukujju olwayisa mu gavumenti y'Emmengo Olugaayu ne bannayuganda bonna abazirwanako mu lutalo lw'ebbama Mwawudi wottu okuva mu 1997 ekisawo ekyabaweerwa Ssekabaka Daudi Chwa nga bamaze okuva mu lutalo lw'ebbama gwe noddira ekisaawo ekyo n'okikwasa Hamis Chigundu omukozi wa mutabani wa Museveni oba mutabani wa Salimu Sale gwe bayita Muhoozi Kanyerugaba ne mu kizimba ka Akedi omusajja ono Charles Bakabulinde ye yali abagawo okuwaayo ekisaawe ky'ennakivubo okikwasa ku lwa Muhoozi ne bakyusa ekisaawe kye bayita nga Nakivubo War Memorial Stadium ekikiyisa Nakivubo War Memorial Stadium Nakivubo nneeno yali mpologoma nkadde yalwanyaawo mu kitundu ekyo eyo tujja kuba mbibanyonyera ku Sunday Mimuli naye ng'ekikiyisa Nakivubo yali mpologoma nkadde emyaka egyo mujja kwebuuza dde emyaka emeka naye bino bye mbagamba nange nsoma nkola research kati ekikiyisa Nakivubo War Memorial Stadium Ssekabaka Daudi Chwa yasiima abalwanyi abasajja n'abakazi abampembe abagenda okulwana mu ssematalo w'okubiri ebbama mu 1996 ku 1997 abaafikawo abaawona bwe badda Ssekabaka Daudi Chwa n'agamba mu kiba kya buli azaamaanya abalwanyi abalwaniridde ensi obutabateerawo kijjukizo kwe kubaterawo ekisaawe ky'omupiira eky'ennakivubo ne bakituuma Nakivubo War Memorial Center ng'ekijjukizo ekijjukiza abalwanyi abawalwana mu ssematalo owokubiri ebbama mu 1946 ne mu 1947 ndowooza mumpulidde bulungi naye omutamanya ŋŋamba oyo Charles Bakabulinde yakolagana ne state ne bawaayo ekisa Akedi essaawa zino ne parking yaakyo eyayokyebwa emmaali y'abantu emirundi egyasukka mu 5 nga batamanya ŋŋamba baagala okutwala ekisaawe ekyo ky'eddiza oyo history tugenze mu maaso ngenze ku Gerald Sendawula ono nno Gerald Sendawula yali musajja omusomi nga yasoma amanyi okubala ebitabo era Gerald Sendawula mu 1998 paka 1985 ajjukirwa nnyo kuba nti y'omu ku bannayuganda abaali bamanaginga banks ez'ebyobusuubuzi kye tuyita Uganda Commercial Banks mu matabi agasinga obungi mu Uganda era ng'ali director omwami ono y'omu ku bantu abasuula oba bantu abali mu lukwe lw'okusuula omugenzi Idi Amin Dada olw'ensonga nti beenyigira nnyo mu bikolwa eby'okubuzaabuza ensimbi n'okubba banka era kyekikolwa kye yakola mu 1980 mpaka 1985 bwe yakkiriza omumpembe Yosef Tabaisirwa mutabani wa Karekezi okujjanga omuwa amagezi n'engeri y'okubbamu commercial banka ze babba ne basuula mu bitundu by'e Masaka era kino nno kyamuweesa emirimu Museveni yawangula olutalo luno Gerald Sendawula wa minisita bwe yakola kino nno ababbi bano batambulanga batya Yosef Tabaisirwa mutabani wa Karekezi ogenda okubba banka zino bazibbanga Yosef Tabaisirwa mutabani wa Karekezi amagye gaabwe bwepo ne Moses Kigongo kati eyita Hari Haji Moses Kigongo bane bali mu lukolo okubbanga commercial banka zonna mu Uganda ebiseera ebyo banka zonna zaagwa ez'Abannayuganda commercial banka sente zabbibwa ng'omwami ono Gerald Sendawula mu 1995 be bali mu lukolo okubbisa sente z'Abannayuganda zonna zimala mu banka ng'akoleba mafiya ngenze maaso
era omwami ono Charles Bakabulinde yomu Museveni ne Janet Kataha Museveni gobakozesanga okubba sente zonna mu Ministry of Education ne Sports okuba nti nakati sports wa Uganda yafa, emipiira gyafa na buli kimu kyafa. Mumpulidde bulungi, kati naawe nsimbudde sigenda kulwawo ngenze kukowe ddala. Nga bwe mbagambye nti UPDF si magye ga Uganda, magye ga Yosei Tabaisirwa Mutamu wa Karekyezi ng'omuntu yensonga lwaki agawa ebiragiro bye shoot and kill olw'ensonga nti twakoma okubeera n'amagye ag'abanda Uganda mu 1979 era bwe twogera kati ne twagala tubuuze Rebecca Speaker Kadaga tumbuuze nti ame act esome etya ku magye gano tajja gikulya kubanga neetakola ki kubanga neetagimanye. So no ebintu nga bibiri esaazi bwe biri njala mbabuulire nti ebintu bino byonna bwe biri omusajja ono alina okuba ng'amanyi ebintu bino byonna okuba bwe bitambula. Rebecca Kadaga obitegeera. Olunaku lw'enkya omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okwewandiisa muwulire wantu wano nnyo. Ngenda kusaba ekiro kya leero nga nange nvudde ku vidiyo eno buli munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka kwata ekifaananyi kya Kyagulanyi Ssentamu ekya post erigino ew'okulembeze mukiteeke status zammwe za Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat buli wamu mu nsi yonna. Ngenda basaba n'obuwombeefu wenvira ku vidiyo eno ngenda kukyusa ekifaananyi kyange ku WhatsApp zombi, Facebook, Instagram. Mbasaba another strategy of campaigning mukyuse WhatsApp status zammwe zonna muteekeko ekifaananyi kya Kyagulanyi wonna. Tugenda kulaga mu 7 nteno.com era buli kimu tusobola okukikola. Ngenda basaba n'obuwombeefu. Oli mukyala mukulu, oli mwana muto, oli muvubuka, oli ku social media, diro lwaleero official posta Robert Kyagulanyi Ssentamu ogiteeka ku status zo zonna mpaka nga tumaze okulonda akaluka 2 bogomo. It's part of campaign. Tujja kumanya bani be tudiringa nabo abanyampi be baluwa. Omuntu yenna ngwagira nupu n'ogano kyusa status yo kitegeeza bale tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwaleero ngenda basaba n'obuwombeefu tukwate posta origine za Robert Kyagulanyi Ssentamu tutandika ozitya ku status zaffe zonna, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, gende ku Twitter wonna tukyuse tuteekeko posta za Robert Kyagulanyi Ssentamu tuziteekeko. Ekyo kibasabye busabi, ekyo nga kiwedde. Buli muntu yenna ayagala change mu ssimu yo oyina ekitono nnyo contact 50 oba ennamba z'essimu 50 eziri both local and international. Ngenda basaba eriyo abantu abalina ennamba eziwera 15,000, 3,000, 2,000 n'ekikumi. Ngenda basaba already starting from today officially mutandika okukozesa essimu zammwe oba ya buyonjo oba si ya buyonjo oba ya mapesa si ya mapesa. Tandika okukubira buli muntu ali mu ssimu yo ng'omugamba bwoti. Nkubye essimu eno ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze agenda okunyumya Uganda. Nkusaba ng'ennaku z'omwezi bweziti ezigenda okulondebwako onnyamba opeera Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu olw'ensonga zino. Tufugiddwa mu nfuga embi, ensimbi w'omusolo nga naye kwoli gwenjogera naye, obubbi obuyitidde mu ggwanga okutugunja banno okutta bannayuganda bikome. Buli ssimu gy'okuba bye bigambo by'oteekako. N'omuntu akubira essimu ng'ogirisiivinga omugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'okubye essimu. Mumpulira. Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'okubye essimu mugjeewo alo mugijjeeko. Gw'obuuza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'okubye essimu omuddemu nti bw'akuddamu nti ye nga mugamba njagala onnonde mu 2020 mwezi ogwokubiri ompa akaluluko. Period. Kati ye strategy empya eriwo. Buli kimu kikole nga bwe kirina okubeerawo. Twagala genda ebintu bino nga bipya kati kuba kitusiza tactics. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. Abantu mwenna bannayuganda buli omu we yasiisidde tovaawo. Museveni ogambye nti tukutiisatiisa si bwe kiri. Video gye nakola nagikola nkimanyi. Nakugamba nti 90% or 100% UPDF is with us. Why did you deploy refugee and foreign forces around Kampala and different parts of Kampala, Ntebe Mukono and Wachiso? Why? If you are not in fear. Why? Because omanyi amagye gaakutulokako dda gaategeera nti oli mufere. Lwaki wa deploying?
sono ngenda basaba buli kimunga bwe kirina okubeera tukikole tugende mu maaso olunaku lw'enkya nyinza okulabikako naye olwaliro njagadde mmalirize nga mbategeeza nti omukulembeze waffe baŋŋambye kwali ku live saagala kujeemera biragiro ng'omukulembeze kwali so tugende tulabe president right now mbasibudde musule bulungi mweraba mukama bankumira atakumira mpeera naye ng'olunaku lw'enkya ffenna tubeere ku nguudo nga tubemberedde Museveni tumulage nti talina aderaavu ne mu Kampala enkya kulaga Museveni talina aderaavu n'emu buli omu akwata akasefulya ke owawufa gisumulule ayina oluyimba mu ssimu nga lwa Kyagulanyi lukube ana radio mu dduka mu kuba olumbe lwa Kyagulanyi buli wamu muteekeko ennyimba za Kyagulanyi musumule wuufa ng'amaze okuwandiisa Kampala Uganda yonna ejjula music wa Kyagulanyi tugende mu kasiki ebinagoddeko tunabuulira kulwa Katonda n'ensi yange mukama akubandabire mweraba tugende tusinkane president kubanga ali live right now